Euromax, Lifestyle Europe. And here's your host, Louise Houghton. Hello and welcome. Coming up on today's show, Be Nice. A British group has come up with the kindness offensive. Now, when someone stops you on the street and asks for directions, do you help as best you can or just pass on by? If you're in London and do decide to stop, then you may well end up getting more gratitude than you were expecting. A charitable organisation called Kindness Offensive are doing their best to put a smile on the streets of London in a bid to make the world a happier place. And after watching this, I expect your face will be beaming too. These men are on the front line of a new recruitment offensive. They want you and your smile. Join the Kindness Offensive. On the streets of London, existing members pose as tourists asking directions. When passers-by are especially helpful, a commando unit jumps out from their hiding place, sporting medals, flowers, and sparkling wine. Spontaneous displays of kindness are all too welcome, with memories still fresh of the riots that swept English cities this summer. This fine human being has just exhibited excellence in the field of everyday kindness. We would like to say thank you. I think everyone understands that in many ways the world is broken right now. And so it's time for everybody to take responsibility and do what they can to make the world less broken. And part of that, the basic of this, is look out for other people and think, how can I make someone else happy? How can I make you smile? 3 in 4 British people cite materialistic goals as essential to happiness. Owning your own home, having a good job, and a decent wage. But the people behind the Kindness Offensive warn that these things can be fleeting and can never guarantee long-term happiness. I was a very depressed person, and I'm not 100% happy all the time either. That would be a lie. I'm like anybody else. But I was very unhappy because I felt that in the world there were very limited ways for me to make myself happy. I had to earn more money, had to go certain places, had to achieve certain grades in school, and I did all this, and I still wasn't very happy. I still felt empty. David Goodfellow quit his job as a producer at the BBC and found something that gave him greater satisfaction: as an event manager for charitable causes. It's also left him enough time to push the Kindness Offensive. Goodfellow is not his real surname, but certainly a fitting pseudonym. He joined forces with like-minded friends in their quest for a truly satisfying life. After consulting popular self-help guides and religious writings, they came to the conclusion that giving to others is the key to happiness. Imagine last time you gave your mother a gift or your best friend a gift and how good you felt. I have this and I give to somebody and you feel good that you're giving. This feeling is the giving feeling, and the receiving feeling are very, very the same. Here's the thing, it's much harder to wait for someone to give you something. It's very easy for you to get this feeling by saying, no, I'm going to be responsible for this feeling and I'm going to give. So it's a way of manufacturing, of making this feeling now. That simple idea has evidently found a lot of fans. 5,000 people have joined the movement. So far this year, they've given away food and toys worth £3.5 million. They're supplied by well-meaning companies seeking nothing in return. The offensive has now reached the political arena, with the Mayor of London among the contributors. You know, if someone's willing to give me this toy, this amazing thing, and take the time, then maybe I'll be a bit nicer in school tomorrow. I won't steal that lunch money off that kid. I've been doing it for the last few years, you know? It's like a positive virus. You know, like you catch a cold, sneezing. Kindness is like this. And so we have caught the bug, we have the virus, and now we are spreading the virus everywhere. And hopefully it'll be a pandemic. One that can spread rapidly at the street level. Big things can have small beginnings after all. The idea's gone down very well among Londoners of all generations. More and more people are enlisting as volunteers. Everybody not go on! Get on the bike! 3, 2,
It's difficult, though, to talk about this without sounding like a lecturer, a priest, and a thing. What I would say is don't listen to us. Right now, turn the television off, go and get yourself a toy, give this to somebody, and see how you feel. Well, I think it's a great idea, but don't turn the television off just yet, as right now we have an update on some European news in our Express. Ils veulent ton sourire, ils veulent ton bonheur, ils te veulent toi. L'offensive de l'amitié recrute. Cela se passe à Londres. Un membre du groupe sert d'appât en se faisant passer pour un touriste qui demande son chemin. Si un passant lui semble particulièrement gentil, toute la troupe sort de sa cachette avec des médailles, des fleurs et du champagne. Mouvement spontané de sympathie entre parfaits étrangers. C'est précisément ce dont les Anglais ont besoin après les émeutes du mois d'août. Cette gentille dame vient de faire preuve d'excellence dans le domaine de l'amitié au quotidien. Nous tenons à lui dire merci. Je crois que tout le monde comprend que notre planète est malade. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités et fasse son possible pour que ça change. Par exemple, on peut s'occuper des autres et réfléchir à un moyen de les rendre heureux, de les faire sourire. Les trois quarts des Britanniques affirment que pour eux, le bonheur est surtout lié à des choses matérielles. Avoir une maison, un bon job et suffisamment d'argent. Nos chevaliers du bonheur les mettent néanmoins en garde. Tout ça, on a vite fait de le perdre. Ce n'est pas la garantie d'un bonheur durable. J'étais très dépressif. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas toujours heureux à 100%. Je ne vais pas vous mentir. Je suis comme tout le monde. Ce que je trouvais le plus frustrant, c'était que le monde dans lequel on vit offrait peu de possibilités d'être heureux. Il fallait gagner toujours plus d'argent, être toujours au bon endroit, avoir des bonnes notes à l'école. Mais avec tout ça, je me sentais vide. Et voilà comment tout ça a commencé. David a démissionné de son poste de producteur à la BBC et s'est mis en quête d'un travail qui lui corresponde davantage. Il est devenu organisateur d'événements à but caritatif, ce qui lui laisse assez de temps pour sa kindness offensive. Goodfellow, ce qui se traduit littéralement par bon gars, est le pseudonyme de David, et c'est ce qu'il veut être. En petit comité, David et ses amis cherchent le chemin qui mène au vrai bonheur. Après avoir consulté toutes sortes de guides et d'ouvrages religieux, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a qu'en donnant aux autres qu'on peut être soi-même heureux. Rappelez-vous la joie que vous avez éprouvée la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre mère ou à votre meilleur ami. Il est bon de donner, tout comme il est bon de recevoir. Les deux font du bien. Sauf que dans un cas, ça dépend des autres, alors que dans l'autre, ça ne dépend que de nous. Je peux tout de suite me procurer du bonheur à moi-même en donnant quelque chose. Maintenant. Cette idée toute simple a fait de nombreux adeptes. Plus de 5000 Britanniques participent désormais au mouvement. Cette année, les activistes du bonheur ont déjà distribué de la nourriture et des jouets pour une valeur de 3,5 millions de livres. Mais tenez-vous bien, ces cadeaux sont financés par de grands groupes bien intentionnés qui offrent leurs produits au mouvement. Les hommes politiques semblent chercher eux aussi le vrai bonheur. Le maire de Londres lui-même multiplie les dons. Si quelqu'un prend le temps de venir me faire cadeau d'un jouet, qui sait, peut-être que demain je serai un peu plus gentil avec mes camarades de classe et que j'arrêterai de leur voler leur goûter. C'est comme un virus positif, comme si on avait attrapé froid et qu'on éternuait. C'est ça l'amitié. On a un virus et on le répand tout autour de nous. Avec un peu de chance, ça va être une pandémie. Et cette pandémie peut se propager très rapidement au travers de petites actions. Les chevaliers du bonheur partent régulièrement en mission cadeau et régalent les enfants et les passants au hasard des rues. Ils ne se sont pas trompés. L'énergie positive qu'ils dispensent revient sur eux comme un boomerang.
C'est difficile de parler de bonheur sans passer pour un prédicateur. Alors vous savez quoi? Ne nous écoutez pas plus longtemps. Éteignez tout de suite la télé, procurez-vous un jouet, allez en faire cadeau et voyez comment vous vous sentez. Im Sprachgebrauch der Briten gibt es ein Wort, das seit einigen Wochen Hochkonjunktur hat. Es heißt broken, sprich zerbrochen, kaputt. Premier David Cameron hat es als erster benutzt, als er von der kaputten Gesellschaft sprach und damit zu erklären versuchte, wie es zu den Krawallen im August kommen konnte. Nur wie das Kaputte wieder heil werden kann, darüber streiten die Briten. Die Regierung verweist auf knappe Kassen. Dabei gehört zu einer heilen Gesellschaft ja mehr als nur materieller Wohlstand, nämlich auch persönliches Glück und ein freundliches Miteinander. Genau dafür kämpfen Londons selbsternannte Glücksritter. Sie wollen dein Lächeln, sie wollen dein Glück, sie wollen dich. Die Offensive der Freundlichkeit rekrutiert neue Mitstreiter. In London mimt ein Lockvogel einen Touristen, der Passanten nach dem Weg fragt. War jemand besonders nett, springt die Truppe aus ihrem Versteck mit Medaillen, Blumen und Sekt. Spontane Zuneigung unter Fremden, genau das haben die Engländer nach den Augustkrawallen bitter nötig. Die Welt geht gerade kaputt. Da muss jeder Verantwortung übernehmen, um das zu ändern. Man kann sich zum Beispiel um andere Leute kümmern und überlegen, wie kann ich sie glücklich machen? Wie kann ich sie zum Lächeln bringen? 3/4 der Briten geben an, dass für sie zum Glück vor allem Materielles gehört. Eigenheim, guter Job und Geld. Die Glücksritter jedoch mahnen, all das kann man schnell verlieren. Für dauerhaftes Glück ist es zu wenig. Ich musste immer mehr Geld verdienen, am richtigen Ort sein, gute Noten haben. Ich hatte alles und war trotzdem nicht glücklich. Goodfellow, guter Kumpel, ist Davids Künstlername. Und genau das will er sein. Er kündigte seinen Job als BBC-Produzent und organisiert jetzt Wohltätigkeitsveranstaltungen. So bleibt genug Zeit für die Freundlichkeitsoffensive. Mehr als 5000 Briten machen inzwischen mit bei der Bewegung. David und seine Freunde haben in diesem Jahr schon Essen und Spielzeug im Wert von 3,5 Millionen Pfund verschenkt. Unterstützt werden sie dabei von Firmen, die ihnen die Produkte schenken. Aus reiner Freundlichkeit. Freundlichkeit ist wie ein Virus. Wir haben den Virus und verteilen ihn jetzt überall. Hoffentlich wird es eine Pandemie. Und die, sagt David, kann sich auch mit kleinen Aktionen ganz schnell ausbreiten.